after finishing the laws of chemical combination, starting with the next and first theory of this topic, that is Dalton's atomic theory, which is taught by John Dalton in 1808. Now he made some assumptions. Assumption number one: all matter are made up of a tiny, indivisible unit particle called atom. So every matter, every substance in the world is made up from a very smallest particle. That particle is called as a atom. जगातली प्रत्येक गोष्ट एका स्मॉलेस्ट पार्टिकल पासून त्याला ॲटम असं म्हणायचं. सेकंड, ॲटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट. कोणत्याही एलिमेंटचा ॲटम हा स्मॉलेस्ट पार्टिकल असतो आणि मॉलिक्यूल आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाऊंड. कंपाऊंड म्हणजे आपण कन्सिडर करूया, फॉर एक्झाम्पल HCl इज द कंपाऊंड. In case of a HCl compound, this HCl compound is made up from HCl molecules. So HCl compound का HCl molecule हा smallest part आहे. आणि suppose I am considering oxygen is element. Oxygen element is made up from millions of oxygen atom. So oxygen atom is the smallest part of oxygen element, and HCl molecule is the smallest part of HCl compound. Right? Okay. Next, third one is all atom of same element having same properties. Let us consider, for example, I am considering carbon is an element. So carbon element is made up from carbon. So all these carbon atom having same size and same masses, same properties, etc. So atoms of same element having same size, same properties, same masses, while atoms of different element, for example carbon is one element, oxygen is another element. So oxygen आणि कार्बनचे जे ॲटम आहे यांच्या प्रॉपर्टी वेगवेगळ्या असतात. आलं लक्षामध्ये? ठीक आहे. ओके. सो दिस इज माय थर्ड अझम्पशन. ऑल ॲटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हॅव्हिंग सेम साइज, शेप, मास अँड ऑल अदर प्रॉपर्टीज, while atoms of different element having different properties. Next one is compound are formed when atoms of different element combine with each other. आता कंपाउंड कधी तयार होतात? कंपाउंड कसे तयार होतात? when the compound is formed. Suppose I want to form CO2 compound मला तयार करायचे. So taking one carbon chemically combined with oxygen, it gives CO2 is the compound. मग CO2 compound कधी तयार झालं? कार्बन atom is from carbon element, oxygen atom is from oxygen element. So these are the two different atoms of different element. Different atom चे different element एकत्र आले तर काय तयार होतात? Compounds. That is my assumption number 4. Compounds are formed when atoms of different element combine. The atoms in a compound unite in a small whole number ratio. आता हा प्रकार काय? म्हणजे मला एखादा जर कंपाऊंड तयार करायचा असेल तर जे ॲटम्स एकत्र येतात ते एका डेफिनाइट रेशो मध्ये एकत्र येतात. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ CO2, व्हॉट इज द रेशो? कार्बन 1:2. In case of CO, what is the ratio? 1:1. Suppose I am taking next example NO2. NO2 कसा तयार होईल? Atom nitrogen 1:oxygen 2. Fine. This is my assumption number 4. And assumption number 5 is the very most important assumption. हे आपण already law of conservation of mass मध्ये पाहिलं होतं. During the chemical reaction, atoms are neither created nor destroyed. म्हणजे कोणत्याही केमिकल रिएक्शन मध्ये ॲटम नवीन तयार होत नाही आणि तो नष्टही होत नाही. लेट अस टेक दिस एक्झाम्पल. हायड्रोजन केमिकली कंबाइन विथ क्लोरीन, इट गिव्स HCl. So how many hydrogen here? 2. How many chlorine here? 2. In case of a product, how many hydrogen are there? 2. How many chlorine are there? 2. So my assumption number 5 is in a chemical reaction, atoms are neither created nor destroyed. This is nothing but the Dalton's atomic theory and their assumption. After he made atomic theory, he gives some symbol for the elements. Now these are I am writing here, drawing here symbol for the elements. Okay, म्हणजे त्यावेळी जगामध्ये कोणत्याही एलिमेंटला फारसे सिम्बॉल दिलेले नव्हते. डाल्टनने हे सिम्बॉल दिले होते. मी ते काही प्रेझेंट करतोय. डाल्टन सिम्बॉल फॉर सम एलिमेंट्स. ओके,
म्हणजे मला जर ऑप्शन दाखवायचं असेल तर डाल्टनने ऑप्शन कसं दाखवलं होता, दिस इज कॉल्ड हॅलोस्फियर, दिस इज द सिम्बॉल फॉर सल्फर, दिस इज द सिम्बॉल फॉर नायट्रोजन, सिम्बॉल फॉर हायड्रोजन, सिम्बॉल फॉर कार्बन, सिम्बॉल फॉर पोटॅशियम. नाव आता जर वेगवेगळे ॲटम एकत्र आले तर कंपाऊंड तयार होतात. मग कंपाऊंडचे सिम्बॉल कसे असतील? फॉर एक्झाम्पल वॉटर. In case of water, see the symbol of hydrogen, see the symbol of oxygen. Okay, methane. Methane म्हणजे काय? CH4. So CH4, methane contain carbon and hydrogen. So this is black carbon. These are the hydrogens. Okay, this is symbol for carbon monoxide, carbon oxygen. This is symbol for carbon dioxide, carbon and to oxygen. So this is in short about the Dalton's atomic theory. Okay, write down properly.